Die Einladung zum Sonntagsessen, kam überraschend. Meine Eltern hatten mich seit Monaten nicht eingeladen. Nicht seit ich mich geujert habe, eigenen $50 für die Hochzeit meiner jüngeren Schwester Sarah zu lehen. Mein Bruder Tom hat mich egoistisch genannt und mich daran erinnert, weil sie meine Ausbildung unterstützt hatten, wobei bequemerweise verges, dass ich 3 Jobs gearbeitet hat, mich durch die medizinische Fakultät zu bringen, während sie sen Geschwistern Unternehmungen finanzierten. Trotzdem matcht mich etwas in Mamas Beheilichkeit misstrauisch. Nach 15 Jahren als Notfallchirurg entwickelt ich einen Setzten, sin für nahend Stuum. Dies Einladung zum Abendessen fühlt sich an, als würde man Jupiterwolken am Horizont aufsehen sehen. Ich fuhr in meinem bescheidenen Honda Civic zu ihrem Vorstethaus. Ich hat vor langer Zeit gelernt, meiner Familie gegenüber kein Anzeichen von finanziellem Erfolg zu zeigen. Das letzte Mal, als sie meinen Mercedes gesehen hatten, hat einen 3-stündigen Vortrag über familiäre Verpflichtungen ausgelöst und why ich meinen Segen teilen sollt. Sarah's BMW und Toms neuer Audi standen bereits in der Einfahrt. Natürlich wären sie heirer. Dies war eindeutig ein Hinterhalt der Familie. Emily, Mamas Lächeln war zu hell, als sie die Tür öffnet. Du bist entlichte. Alle Worten. Der Speisesaal war mit Mamas bestem Porzellan gedeckt, ein weiters Warnzeichen. Papa saß am Kopfend des Tisches, ein Manila-Umschlag neben seinem Teller. Sarah und Tom flankierten ein, beide mit Jessig Saustruken, die in Katzen erinnerten, die einen verletzten Vogel gefunden hatten. Nun, schau wir beschlossen hat, uns mit ihrer Anwesenheit zu behren. Sarah grinst. Mit 32 hat mein jünger Schwester Nylander als 6 Monate gearbeitet, aber sie hat die Kunst perfektioniert, und ihre Eltern zu manipulieren. Sie beschäftigt damit, Leben zu retten, die Familie zu besuchen. Ich ignoriert ihren Job und nahm meinen Platz ein. Denk, dass du mich eingeladen hast, Mom. Was ist der Anlass? Können Eltern nicht mit ihrer Tochter zu Abendessen wollen? Fragt Papa aber sen Hand Root schützend auf dem Manila-Umschlag. Mama serviert ihr typisches Brathähnchen. Ein weiter rot Flag. Sie hat das nur gemacht, wenn sie etwas wollt. Ich hat kaum 2 bisschen genommen, als Dad sich respert. Emily, wir müssen etwas Wichtiges besprechen. Zog Dokument aus dem Umschlag. Den Mutter und ich haben unser Testament aktualisiert. Aber de war, das wir über unser Vermächtnis nachgedacht haben, fuhr Mama fort. Ihre Stimme übt sich darin, sicherzustellen, dass unser Vermergen angemessen verteilt wird. Tom richtet sich auf und versucht, feierlich auszusehen, konnte aber sein Grenzen nicht verbergen. Sarah versucht nicht einmal, ihre Zufriedenheit zu verbergen. Wir haben entschieden, Dad hat angekündigt, dass du angesichts deiner finanziellen Situation kein Erbschaft brauchst. Das Haus, unser Ersparnis als wird zwischen Sarah und Tom aufgeteilt. Ich setze mein Gabel ab, das Metal klickt gegen Feins Porzellan. Mein finanzielle Situation. Nun, du bist Arzt, sagt Mama, als ob das alles erklären würde. Du verdienst genug Geld, dein Geschwister brauchen es mehr. Ich sah Sarah in Designerkleidung und einem neuen Verlobungsring an, Dan Tom, der Jared von seinem dritten Urlaub in diesem Jahr zurückgekehrt ist. Keiner von beiden hat sich jemals unterstützt und sich immer auf die Großzügigkeit unserer Eltern verlassen. Außerdem, fügt Sarah sus hinzu, hast du der Familie den Rücken gekehrt, als du dich geujert hast, bei meiner Hochzeit zu helfen. Family sollt Family helfen. Mom legt ihre Hand auf das Testament und ihre Augen treffen mein mit einer Kälte, die ich noch nie übergesehen hat. Du wirst keinen einzigen Gerach bekommen, Emily, das ist ungültig. Der Raum verstummt und wartet auf mein Riechchen. Sie erwarteten trennen, Protest, vielleicht betteln. Tad, ich lächelt. In Ordnung, sagt ich ruhig und stand auf. Dan erwart auch keinen einzigen Duft von mir. Nicht jetzt, niemals, was soll das heißen, verlangt Tom. Ich nahm mein Handtasch, mein Stimm ruhig. Is bedutet genau das, was ich gesagt heb. Ruf mich nicht an, wenn du Geld brauchst. Ruf mich nicht an, wenn is einen medizinischen Notfall gibt. Ruf mich wegen nichts an, du bist dramatisch. Mama spottet. Wo sonst würden sie medizinisch Hilfe suchen? Und jeden Arzt,
der sei own main Überweisungen oder Verbindungen behandelt, und jedes Krankenhaus, das sei akzeptiert, und das main rough ihrer Rechnungen unterstützt, und jeden Spezialisten, der sei own main Empfehlung sieht. Dies Übersicht verschwend aus ihren Geschwistern als main Wort eindringen. Das würdest du nicht, flüstert Sarah. Schau mir zu. Ich ging zur Tür und dreit mich dann ein letztes Mal. Du hast den Wall getroffen, jetzt liebe damit. Als ich wegfuhr, konnt ich sei durch das Esszimmerfenster sehen, die Körp zusammengenickt nicht, wahrscheinlich beglückwünschten sei sich selbst dazu, und mein Stell gesetzt zu haben. Sie hatten keine Ahnung, was kommen würde. Manchmal sind die schlimmsten Stumm die man nicht auf sich zukommen sieht. Das erst Anzeichen von Edger kam 3 Wochen nach dem Abendessen. Tom rief mich 17 Mal in 1 Stunden. Ich ließ jeden Anruf auf die Voicemail gehen und erinnert an Mamas Kalt Augen, als sei erklärt, dass ich keinen einzigen Geruch bekommen würde. Der 18. Anruf kam aus dem Krankenhaus, in dem ich Chef der Notfallchirurgie war. Dr. Harrison, Main College Dr. Peters sagt, Ihr Bruder Tom ist im Ohr. Stark Botschmerzen. Verlangt ausdrücklich, dich zu sehen. Ich bin nicht verfügbar. Ich antwortet ruhig. Jeder unserer qualifizierten Chirurgen kann damit umgehen. Gab ein Pause. Hat Schwierigkeiten mit den Zahlungsmodalitäten. Erwähnt, dass du das normalerweise handhabst. Natürlich war ich leis Juessen seit Jahren bevorzugt Behandlung arrangieren und Zahlungsplan für mein Family verwalt. Sie hatten keine Ahnung, wie viel Fedden ich gesigen hat, wie viel Jeffeligkeiten ich eingeholt hat. Nicht mehr. Behandle einen wie jeden anderen Patient. Tom braucht ein Notfallappendektomie. Ohne mein Eingreifen musst die Wahlen kosten von $35 tragen. Sen zahlreichen Geschäft hatten einem miserable Kredit beschert, und des Vermergen unserer Eltern war größtenteils in ihrem Haus gebunden. Ein Watch später war Sarah in der Reihe. Sie war in Aspen Ski Jefferin, ein weiter Luxusreise, die sie sich nicht lessen konnt und die sie wieder zerrissen hat. Mein Handy explodiert mit Anrufen. Emily bitt, schluchzt sie in einer Voicemail. Der Spezialist Hierer wird mich Vorauszahlung nicht sehen. Mama und Papa können wegen Toms Krankenhausrechnungen nicht helfen. Ich weiß, was sie beim Abendessen gesagt haben, aber ich bin dein Schwester. Ich habe die Nachricht gelöscht. Der war Albtraumschlag 2 Wochen später zu. Papa hat einen Herzinfarkt. Mamas hysterischer Anruf kam 3:00 Uhr. Emma, den Vader bit war brochenditch. Das Krankenhaus will $150 für die Herzoperation. Sie werden nicht Zahlungsvereinbarungen tun. Braucht den besten Chirurgen. Ich war skan im Krankenhaus. Ich werd benekrichtigt, als aufgenommen werd. Ich stand vor seinem Zimmer und beobachtet durch das Fenster, wie dort lag und Monitor angeschlossen. Der beste Herzchirurg, sagt ich ins Telefon. Das wäre Dr. Williams, der zufälliger speziell Empfehlungen entgegennimmt, normalerweise von mir. Emily bitt. Mama's Stimme brach. Was immer du willst, werden das Testament ändern. Als, geht nicht mehr das Testament, Mom. Hierer geht Jar, in denen ich für selbstverständlich gehalten werd. Jarland Erwartung, dass ich die Problemaler lös an mich wie einen Geldautomaten der Family behandle. Ist den Vader und ich bin den Tochter, die du enterbt hast, weil mir allein gut genug ging. Erinnerst du dich? Die still am anderen End war Ohrenbedeubend. Gibt an ihr Krankenhäuser, sagt Mama schließlich schwach. Ja, die gibt Und jeder Herzchirurg, der Wort ist, in dieser Stadt zu sein, kennt mich. Sie kennen mein Arbeit. Sie schätzen mein Empfehlungen. Viel Glück bei der such nach einer Person, die eine Operation mit hohem Risiko Vorauszahlung durchführt. Vor allem mit ihrer aktuellen finanziellen Situation. Ich legte auf und beobachtet durch das Fenster, wie Mama zu Papas Bett zurückkehrt. Sie sah älter aus, besiegt. Sarah und Tom kauerten sich in die Ecke und sahen sich in Licht der Realität ihrer Entscheidungen gegenüber. Ein Krankenschwester kam auf mich zu. Dr. Harrison, die Labor ihres Vaters sind zurück. Nicht gut. Ich nickt undatscht an all die Mail, in denen ich sie geritet, unterstützt und beschützt hat und wie sie dies hingab mit Gier und Manipulation zurückgesallt hatten.
Dank, Jenny. Bit stellen sei sicher, das Standard Pflegeprotokoll erhält. Nicht ihrer üblichen Premium Pflegehinweis, fragt sei überrascht. Nein, sei haben ihrer Wahl getroffen. Jetzt können sei damit leben. Die nächsten 48 Stunden verwandelten mein Family auf ein Weise, wie es ihrer Kostbearer will niemals könnt. Ich beobachtet der Fern, wie sei sich bemühen, die Finanzierung für Dads Operation zu arrangieren. Ihrer perfekt Fassade nackt unter Druck. Sarah must ihrer Designer Taschen verkaufen. Tom hat sen Rolex verpfändet. Und Mama rief jeden Verwinten an, der Kredit bettelt. Dr. Williams, der Hirschchirurg, hielt mich im Fleuren. Emily, der Fall Danes Vaders. Ich heb nie gewusst, das sei ein Familienüberweisung abelhnen. Die Dinge ändern sich, antwortet ich und aktualisiert die Act eins anderen Patienten. Die Hurl muss in den Generalbezirk verlegt werden. Die Ergebnisstatistik gibt es für dies Art der Operation. Ist bedeutungsvoll abgehoben. Manchmal müssen die Leute die wahren Kosten ihrer Entscheidungen verstehen, sagt ich leise. Nicht nur im Geld, sondern auch in den Konsequenzen. In diesem Abend fand ich Mama allein in der Krankenhauskapelle. Sie sah auf, als ich eintrat, ihr Make-up war voller Tränen. Wir haben einen Chirurgen im County General gefunden, sagt sie mit hohler Stimme. Die Erfolgsquote ist niedriger, aber das können wir uns lassen. Ich setzt mich neben sie und hielt professionell Distanz. Weißt du, Mom, seit 15 Jahren bin ich des Sicherheitsnetz für die Family. Jeder Notfall, jede Kreis, jede finanzielle Katastrophe, ich heb es behoben. Nicht weil du net gefragt hast, nicht weil du es geschätzt hast, sondern weil ich glaub, das Family des tut. Emily, wir wussten es nicht. Nein, du wusstest es. Es war dir einfach egal. Du hast meinen Erfolg als Ressource gesehen, die es zu nutzen gilt, nicht als Leistung, die es zu feiern gilt. Wann hat das letzte Mal jemand von euch nach meinem Tag gefragt? Über die Leben, die ich rett. Über die 70 Wochen, in denen ich arbeit. Sie schwieg. Wussten Sie, dass mir letzten Monat ein Stelle als Leiter der Chirurgie in der Senko Klinik angeboten wird? Natürlich nicht, denn beim Familienessen, bei dem ich es ankündigen wollt, warst du so beschäftigt damit, mich zu enterben. Mamas Hand zittert. Wir können den Willen ändern. Es geht nicht mehr den Willen. Es geht Respekt. Es geht Family, also mehr als nur darum, wer was lesen kann. Es geht darum zu verstehen, dass Erfolg mit Verantwortung einhergeht, nicht mit Anspruch. Ich stand auf und richtet meinen weißen Kittel jerkt. Ich heb Dr. Williams angewiesen, Dads Fall zu übernehmen. Unentgeltlich. Ihr Kopf schnappt nach oben. Nicht wegen deiner Trennen. Nicht wegen des Willens, sondern weil ich einen Gelestet heb, Leben zu retten. Und ich werd nicht zulesen, dass mein Vater der Gier dieser Family zum Opfer fällt. Denk, Emily. Sei effingen nach mir zu greifen, aber ich trat zurück. Denk mir noch nicht. Es gibt Bedingungen. Zuerst bekommen Sarah und Tom Jobs, nicht ihrer üblichen Plan. Zweitens besuchen sie und Papa die Familienberatung. Drittens lernt ihre alle, auf eigenen Füßen zu stehen. Und wenn wir nicht einverstanden sind, wird Dad in den County General versetzt, und sie alle leben mit dieser Wahl. 20 Minuten später so ich zu, wie sie die Vereinbarung unterschrieben. Ich hat meinen Anwalt vorbereiten lassen. Sarah weint, als sie anstelle als Büroassistentin für Einsteiger annahm. Tom willigt ein, sein Auto zu verkaufen und sen Rechnungen selbst zu bezahlen. Mama und Papa verpflichteten sich zu wöchentlichen Beratungsgesprächen. Papas Operation war erfolgreich. Während seiner Genesung besucht ich einen ausschließlich als seinen Arzt und hielt beruflich Grenzen ein, von denen sie nie gedeckt hatten, dass sie respektieren würden. 6 Monate später hatten sich die Dinge geändert. Sarah entdeckt, dass es ihr tatsächlich Spaß macht, ihr eigenes Geld zu verdienen. Tom gründet ein kleines legitimes Unternehmen, nach Almosen für die Familie zu fragen. Mama und Papa lernten, ihr Kinder als Erwachsen zu sehen, nicht als Ressourcen oder Lasten. Werden. Sie haben es überarbeitet, als gleichmäßig aufzuteilen, aber bis dahin war es egal. Ich habe ihnen geholfen zu verstehen, dass wahre Familienreichtum nicht in Erbschaften oder Almosen gemessen wird, sondern in Respekt,
unabhängig Kate und Gegenseitiger Unterstützung. Hut hat mein Elternhaus ein News Familien Foto in der Wand. Darin. Wir stehen alles zusammen bei meiner Terminzeremonie in der Mayo Clinic. Sarah trägt Kleider von der Stange, aber ein Ex-Lächeln. Toms Krawatt ist billig, aber sein Stals ist echt. Mama und Papa sehen älter aus, aber weiser. Ich bin in meinem weißen Kittel. Endlich nicht nur als Geldedemat der Familie gesehen, sondern als Dr. Emily Harrison, Chefistin der Chirurgie und ein Tochter. Darin wird weit über ihr Bankkonto hinausgeht. Manchmal erfordern die schwierigsten Lektionen die stärksten Grenzen. Und manchmal ist des Erreichen des Tiefpunkts die einzige Möglichkeit für eine Familie, ein starkes Fundament aufzubauen. Sie haben nie wieder versucht, mich für Geld zu benutzen. Stattdessen lernen sie etwas Wertvolles. Dieser war Familienwert wird nicht in Cent und Dollar gemessen, sondern in Respekt, Wachstum und echter Liebe. Das Testament liegt in einer Schublade, die hut weitgehend vergessen ist. Weil wir alle endlich verstanden haben, dass das war nicht das ist, was zurückbleibt, wenn jemand stirbt. Es ist das, was wir zusammenbauen, während wir sind.